JavaScript টিউটোরিয়াল সিরিজের মনে করেন 20তম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। এখানে আমরা দেখব JavaScript if else and else if সম্পর্কে। এগুলো আসলে খুব সহজ জিনিস। আপনি যদি অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে থাকেন তাহলে আপনি অলরেডি জানেন। Conditional statements are used to perform different actions based on different conditions. ঠিক আছে? So conditional statements মানে এই যে if else if এগুলো হচ্ছে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টস। আর আগের চ্যাপ্টারে যা দেখছেন 19তম পর্বের শেষের দিকে ওগুলো হচ্ছে কম্প্যারিজন স্টেটমেন্টস। আচ্ছা very often when you write code you want to perform different actions for different decisions. You can use conditional statements in your code to do this. In JavaScript we have the following conditional statements. Use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. Use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. Use else if to specify a new condition to test if the first condition is false. Use switch to specify many alternative blocks of code to be executed. Okay, the switch statement is described in the next chapter. The if statement. Use the if statement to specify a block of JavaScript code to be executed if a condition is true. Syntax. If of condition বুঝতে পারতেছেন কি হবে? Note that if is in lowercase letters, uppercase letters will generate a JavaScript error. Example, make a good day greeting if the hour is less than 18. মানে সন্ধ্যা 6টার আগে হইলে তখন গ্রিটিং হবে গুড ডে, সেটা আর কি। The result of greeting will be good day. আচ্ছা আমরা কন্টিনিউ করে দেখি এখানে the else statement. Use the else statement to specify a block of code to be executed if the condition is false. এটা হচ্ছে কি if or else সেটার syntax. Example, if the hour is less than 18 create a good day greeting, otherwise good evening. এই যে এরকম। তো মনে করেন আপনি আওয়ারের ভ্যালু হইতেছে মনে করেন যে 21 মানে রাত 9টা আর কি, সেক্ষেত্রে হবে গুড ইভিনিং। The else if statement. Use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false. হইতেই পারে if of condition 1 এর যদি false হয় তাহলে else if এর কন্ডিশনটা চেক করবে কন্ডিশন 2। এক্ষেত্রে আপনি যে কয়টা else if মন চাই ইউজ করতে পারেন, শেষে আপনি else ইউজ করলেও করতে পারেন, না করলেও করতে পারেন। Example, if time is less than 10 create a good morning greeting, if not but time is less than 20 মানে রাত 8টার নিচে যদি হয় create a good day greeting, otherwise a good evening. So বুঝতেই পারতেছেন কি হবে। More examples. Random link. This example will write a link to either W3 schools or to the World Life Foundation WWF. World Wildlife Foundation WWF by using a random number. There is 50% chance for each of the links. আচ্ছা random link বলতে this example will আপনি ক্লিক করে দেখেন কি হয়। will write a link to either W3 schools or to the World Wildlife Foundation WWF. If fix the if statement to alert hello world if x is greater than y. x আর y এর দুই পাশে এক ধরা প্যারেনথেসিস হবে, তারপরে আছে
কার্লি ব্র্যাকেট শুরু হবে আর ওইখানে কার্লি ব্র্যাকেট শেষ হবে। খুব সহজ। চলুন আমরা পরেরটা যাই, মাত্র 5 মিনিট। JavaScript switch statement. The switch statement is used to perform different actions based on different conditions. The JavaScript switch statement use the switch statement to select one of many code blocks to be executed. Syntax হইতেছে এরকম, প্রত্যেকটা কেসে ব্রেক থাকবে, ডিফল্টেও ব্রেক থাকবে, যেটা দেখাইতে ভুলে গেছে। হাউ ইজ দিস ইজ, আচ্ছা জাভাস্ক্রিপ্টে অবশ্য ভিন্ন হইতে পারে, আমি যতদূর জানি যে ব্রেক থাকার কথা। This is how it works. The switch expression is evaluated once. The value of the expression is compared with the values of each case. If there's a match, the associated block of code is executed. If there is no match, the default code block is executed. The getDay method returns the weekday from a number between 0 and 6. This example uses the weekday number to calculate the weekday name. Switcher মধ্যে argument হইতেছে newDate.getDay method, ফলে এটা 0 থেকে শুরু করে, নিউ ডেট বলতে এখানে আজকে ডেটটাই তো বুঝাইবে আর কি, যার ফলে এটা মনে করেন আমার এখানে আজকে হতেছে শনিবার, ফলে এটা মনে করেন 6 রিটার্ন করবে, কারণ জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে 0 মানে সানডে। সো এরকম কোড এক্সিকিউটেড হবে এবং শেষে এটা ডিফল্ট ইউজ করে নাই, এটা অপশনাল, আপনি ইউজ ডিফল্ট করতে পারেন, না করতে পারেন। দ্য রেজাল্ট অফ ডে উইল বি, আচ্ছা সারপ্রাইজিংলি আজকে স্যাটারডেই আমার, ও আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। The keyword, when JavaScript reaches a break keyword, it breaks out of the switch block. This stops the execution inside the switch block. It is not necessary to break the last case in a switch block. The block breaks ends there anyway. কিন্তু সি শার্পে তো দরকার ছিল আর কি, জাভাস্ক্রিপ্টে হয়তো দরকার নাই। Not if you omit the break statement, the case next case will be executed even if the evaluation does not match the case. The default keyword specifies the code to run if there's no case match. Example, the getDay method returns the weekday as a number between 0 and 6. If today is neither Saturday nor Sunday, write a default message. আচ্ছা হইতে পারে। The default case does not have to be the last case in a switch block. Very interesting. আপনি উপরে বা মাঝখানে যেখানে দিতে পারেন। আচ্ছা, if default is not the last case in the switch block, remember to end the default case with a break. লজিক্যাল। সেক্ষেত্রে এই লাস্ট কেস যেটা আছে দেখেন কেস 0, এটা কিন্তু নিচে কোনো ব্রেক দেয় নাই। কমন কোড ব্লকস, sometimes you will want different switch cases to use the same code. আচ্ছা, common code blocks, sometimes you will want different switch cases to use the same code. In this example, case 4 and 5 share the same code block.
and 6 and আচ্ছা এই হচ্ছে কাহিনী ক্যাচ 4 ক্যাচ 5 মানে আশা করি বুঝতেছেন এখানে না বোঝার কিছুই নেই সুইচিং ডিটেলস ইফ মাল্টিপল কেসেস ম্যাচেস আ কেস value the first case is selected if no matching cases are found the program continues to the default level if no default level is found the program continues to the statements after the switch strict comparison switch cases use strict comparison the values must be of the same type to match a strict comparison can only be true if the operands are of the same type in this example there will be no match for x so আপনি দিলেন এখানে x equals to মনে করেন স্ট্রিং এ 0 আর এখানে সব হচ্ছে মানে নাম্বার তো যার ফলে এখানে কোনো ম্যাচিং পাওয়া যাবে না নো ভ্যালু ফাউন্ড হবে আউটপুট probably আচ্ছা exercise create a switch statement that will alert hello if fruits is banana and welcome if fruits is apple এখানে ফার্স্টে সুইচ হবে এখানে কেস হবে এখানে আবার একটা কেস হবে খুব সহজ পরের চ্যাপ্টারে যাই চলেন 11 মিনিট 12 মিনিট অনলি JavaScript for loop কি ব্যাপার আসে না কেন loops can execute a block of code a number of times JavaScript loops are handy if you want to run the same code over and over again each time with a different value often this is the case when working with arrays instead of writing this আপনি চাইলে একটা for loop বা while loop ইউজ করতে পারেন for let I equals to 0 I is less than cars dot length I plus plus text plus equals to cars of I plus break different kinds of loops JavaScript supports different kinds of loops for loops through a block of code for a number of times for by in loops through the properties of an object loops through the values of an iterable object while loops through a block of code while a specified condition is true do while also loops through a block of code while a specified condition is true কিন্তু এটা একবার অবশ্যই রান করবে the for loop has the following syntax statement 1 is executed one time before the execution of the code block statement 2 defines the condition for executing the code block it is also called the looping guard by loop guard statement 3 is executed every time after the code block has been executed example for let I equals to 0 I is less than 5 I plus plus text plus equals to the number is I break পরে আপনি টেক্সটটা যদি করেন প্রিন্ট আউট করেন তাহলে হবে কি আউটপুট একটা পাবেন আপনি সেই আউটপুটটা যদি আবার আপনি ইয়াতে লিখেন এটা HTML হিসাবে দেন তাহলে আপনি এই জিনিসটা পাবেন দ্য নাম্বার ইজ মনে করেন 1
নিচের লাইনে the number is 2 এরকম হওয়ার কথা দেখেন from the example above you can read statement 1 sets a variable before the loop starts let I equals to 0. Statement 2 defines the condition for the loop to run I must be less than 5. Statement 3 increases a value I plus plus each time the code block in the loop has been executed. Statement 1 normally you will use statement 1 to initialize the variable used in the loop let I equals to 0. This is not always the case. JavaScript doesn't care. Statement 1 is optional. You can initiate many values in statement 1 separated by comma. So এটা প্রথম ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস জানলাম আর কি এই জায়গাটা আবার পড়ি হ্যাঁ seems like অনেক কিছু শেখার আছে statement 1 normally you will use statement 1 to initialize the variable used in the loop let I equals to 0. This is not always the case. JavaScript doesn't care. Statement 1 is optional. You can initiate many values in statement 1 separated by comma. Let I equals to 0. Len equals to cars dot length text equals to empty string তারপরে সেমিকোলন দিয়ে এটা স্টেটমেন্ট 2 I less than len তারপরে সেমিকোলন I প্লাস প্লাস এটা উপরের মতোই কাজ করবে আর কি and you can omit statement 1 like when your values are set before the loop starts. He will say and you can omit statement 1 when your values are set before the loop starts. হইতে পারে আপনার মনে করেন let I equals to 2 বা len equals to cars dot length text empty string এগুলা মনে করেন আগেই সেট হ্যাঁ তারপরে আপনি ফরের মধ্যে ফার্স্টে সেমিকোলন দিয়ে পরে শুরু করলেন it is not a big deal হইতেই পারে statement 2 often statement 2 is used to evaluate the condition of the initial কি বলছে variable. This is not always the case. JavaScript doesn't care. Statement 2 is optional. If statement 2 returns true, the loop will start over again. If it returns false, the loop will end. If you omit statement 2, you must provide a break inside the loop. Otherwise, the loop will never end. This will crash your browser. Read about breaks in a later chapter of this tutorial. Okay. Statement 3. Often statement 3 increments the value of the initial variable. সেটা 1 করে ইনক্রিমেন্ট 2 করে 5 করে 10 করে হইতে পারে ইনক্রিমেন্ট আবার ডিক্রিমেন্টও হইতে পারে This is not always the case. JavaScript doesn't care and statement 3 is optional. Statement 3 can do anything like negative increment, positive increment or anything else. Statement 3 can also be omitted like when you increment your values inside the loop যদি আপনি ভিতরে ইনক্রিমেন্ট করেন তাহলে স্টেটমেন্ট 3 মনে করেন যে না দিলেও হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেই কোড এখানে শুধু সেকেন্ড স্টেটমেন্ট 2 দিয়েছে 1 অথবা 1 এবং 3 দেয় নাই এবং যার ফলে সেমিকোলন সেমিকোলন লট অফ সেমিকোলন লুপ স্কোপ ইউজিং var in a loop চলুন আমরা সো লুপ স্কোপ অনেকটা মনে করেন যে লোকাল স্কোপের মতোই আর কি ওইখানে var i equals to 5 এখানে var i equals to 0 দিয়া
I less than 10 দিয়ে এভাবে পরে শেষে হবে কি এই লুপ ফর লুপ কন্টিনিউ করা এক্সিকিউট করার পরে I এর ভ্যালু হয়ে যাবে 10 এবং সেটা var ইউজ করার কারণে সেটা গ্লোবালিও রিফ্লেক্ট করবে। কিন্তু আমরা যদি লেট ইউজ করি তাহলে দেখেন ফর লুপ এক্সিকিউট করার পরে যদিও মানে লোকালি I সমান 10 কিন্তু গ্লোবাল স্কোপে I সমানে আগের যা ছিল তাই। In the first example, using var the variable declared in the loop redeclares the variable outside the loop. In the second example, using let the variable declared in the loop does not redeclare the variable outside the loop. When let is used to declare the I variable in a loop, the I variable will only be visible within the loop. For of এবং for in loops. The for in loop and the for of loop are explained in the next chapter. While loop আমরা দেখি the while loop and the do while loop এটাও next chapter আচ্ছা thank you create a loop that runs from 0 to 9 let I হবে এখানে for হবে ফার্স্টে তারপর I equals to মনে করেন 0 হবে I is less than 10 হবে I plus plus হবে তারপর হয়ে যাবে আর কি। তো এখন 21 মিনিট হয়ে যাওয়ার কারণে এখন এই ভিডিওটা ক্লোজ করতেছি এবং পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ।